Labą dieną 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Svarbiausi rinkimai po komunizmo žlugimo Lenkijoje baigėsi. Balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad valdančioji partija Teisė ir teisingumas laimėjo, bet opozicija turės galimybę suformuoti daugumą. Opozicijos lyderis Donaldas Tuskas pareiškė, kad Teisės ir teisingumo valdymas baigėsi, o galutinius rezultatus tikimasi turėti antradienį ryte. Teisė ir teisingumas tą pačią dieną, tai yra vakar, rengė referendumą su klausimais apie migrantus, įskaitant ES migracijos įstatymą, reformą, pensinį amžių ir ekonomiką. Referendumas neįvyko dėl nepakankamo aktyvumo. Reikėjo, kad bent 50% jame dalyvautų. O rinkėjų aktyvumas tuo metu buvo aukštas, beveik 73% balsavusių rinkėjų arba vadinamųjų exit polls duomenimis. Apie rinkimus Lenkijoje kalbame su žurnalistu, istoriku Jaceku Janu Komaru. Sveiki. Labą dieną. Ir taip pat Lenkijoje esančių politologų, žurnalistu, analitiku iš Varšuvos Dominiku Vilčevskiu. Hello, Dominic. Hello. So we will talk in English, and then we will start talking with Jacek in Lithuanian. Dominic, how is Warsaw today? Gloomy, talking about the weather. And I think that talking about the reactions of the society, it's rather too early to say that there are very enthusiastic reactions in the public, but at least what I see in the social media, there are, of course, there is much enthusiasm from those who are opposing the current government, and they are expecting that the final outcome, the official results, will be more or less the same as the opinion polls are showing, that the opposition will have the majority to form the government. What scenario is most possible? What do you think? Well, if the official results that are incoming at the moment, if those official results will be as it was predicted by the opinion polls, the most likely is the coalition between the three political groups, the Civic Coalition, the Third Way, and the Left. It's been before the elections. It was already declared by the leaders of those three groups that they are willing to form a coalition, and mathematically, it's the most. It's the only solution that allows allows opposition to form the government. Mm-hmm. Of course, there is another thing which we have to consider, is the role of the president, which is. And the president is politically connected with the currently ruling party, Law and Justice. So he has his own role in forming the government, because he has to designate the new prime minister. And according to what is already been declared by the officials from the chancellor of the presidential office, that the president is going to designate a candidate for prime minister from the party that is winning the election. So it will be someone from the Law and Justice Party. What are the chances that president will call for an action to form majority from the leading party? What do you think? I think it is most probable, because according to the constitutions, there are 3 steps that are foreseen, and the first step is when the president is designating the candidate for a prime ministership, and there is no constitutional rule, but it's kind of a political rule, non-written rule, that usually it's not the ruling party, but the party that has most
seats in the parliament that it's going to that this party should have a candidate for a prime minister. And Right. as both president and the currently ruling party, Law and Justice, they are politically connected, and it's most probable that someone from the Law and Justice will be firstly put in this position, but it's very unlikely that they will manage to get they go through the parliament with voting for for forming the government. Yeah, for the majority, right? Yes. And we discussed a lot about fragmentation in the society of Poland before the elections. How fragmentation in society affected these elections? According to these results, it still shows that the fragmentation and I would say polarization, the divide between two political camps, is still very strong. We see that especially there is a difference between bigger cities and small towns, little towns, and rural areas, which is the bigger towns, cities. They are mostly voting for the opposition parties, while the other parties mostly voting for Law and Justice. And we still see that approximately 65-70% people are still voting for either Law and Justice or civic platform or civic coalition. So there is not very much space for other political parties, third parties, like, I don't know, let example of in these elections are Third Way or the Confederacy or the left. So only about 1/3 of the voters are willing to vote for none of these two big political groups. And one of the most important questions to us is probably, will aid to Ukraine from Poland renew after these elections? Well, I'm pretty sure that it doesn't have to rely very much on the result of the election. If it's going to be a new majority, and the coalition between those three parties that I've mentioned, they're all pro-Western and all pro-NATO, pro-Ukrainian. So for sure the support and the aid for Ukraine will be continued. And if it's a government of Law and Justice with some other possible coalition partner, I would predict that this aid would be also renewed, because I would say that it was a part of the pre-election campaign and pre-election narrative with having this restrained relations with Kyiv. And a significant part of the voters rejected to participate in the referendum. What does it mean comparing to the voters' activity in these elections? I think that most of the voters understood that this referendum is not about, in reality, not about the fate of Poland, that it was presented by the ruling party, but it's only a part of their electoral campaign, electoral narrative to mobilize their voters, their own electoral base. And they just didn't want to get involved in this kind of political manipulation, as probably they see it. And what's next for Poland? What do you think? Because we talk about Poland either in European Union or not.
even like this. What do you think? What's next? If it's going to be a majority of the currently opposition parties, if they are going to form the government, it will be a very difficult task for them, especially because of the fact that the president is from the other political camp. And for sure, he is going to veto many of their legislative acts that they are going to pass through parliament. And still we are not sure, probably the coalition will not have the majority that it's needed to overrule the veto of the president. So it will be very difficult for the coalition to pass legislatives that are related to, for example, judiciary reform, because the judiciary reform changes in the judiciary system are expected because of the previous reforms that were made by the ruling party that caused problems in relations between Warsaw and Brussels, and those are the priority things that opposition parties were promising to do. Of course, there are other things related, for example, to women's rights, women's reproductive rights, which also can be vetoed by president. So, if it's going to be a coalition of the opposition parties, so we should expect 1 Pretty year hard or 2 time. Pretty hard years time for the of opposition. yes, critical time. Yes. Yeah, thank you. Dziękuję. Dominik, mes kalbėjome su Dominiku Labai ačiū. Vilčevskiu. Ačiū Jums. Analitikų iš Varšuvos ir dabar keliaujame čia į studiją, kur yra Jacekas Komeras. Galbūt galėtumėte sureaguoti. Ar pritarėte ar nepritarėte tam, ką sakė Dominikas? Dominikas pakankamai gerai apžvelgė situaciją Lenkijoje šiek tiek prieš rinkimus ir dabar po rinkimų. Ir iš tikrųjų dabar bent artimiausių metų svarbiausių politinių figūrų politinė figūra tampa prezidentas. Nuo jo labai daug priklauso, kiek jis eis į tam tikrą konfliktą su opozicija, kuri, kaip jau buvo minėta, turi persvarą, turės, dar nėra oficialių patvirtintų rezultatų, bet yra didelė galimybė, kad turės persvarą parlamente ir praktiškai jinai turėtų perimti valdžią ir valdyti šalį. Bet matosi vienas dalykas, kad čia irgi apie ką minėjo Dominikas, greičiausiai neturės taip vadinamas kvalifikuotos daugumos, tai reiškia, kad labai sunku bus atmesti veto. Ir opozicija, jeigu perims valdžią, anksčiau prieš rinkimus žadėjo, ką irgi minėjo Dominikas, labai daug pakeitimų. O tai reiškia, kad praktiškai ta nauja tvarka, która buvo sukurta per paskutinius 8 metus, bus atmesta ir arba radikaliai pakeista. Ir jeigu prezidentas nenorės tų pakeitimų, praktiškai gali blokuoti bent kažkokį laiką tos visos naujos reformos, kurios žadėjo opozicija, kaip ateis į valdžią. Jūs taip pat turite rezultatus iš Vilniaus, iš Vilniuje balsavusių Lenkijos piliečių. Kokie jie? Tai čia Lenkijos piliečių Lietuvoje negyvena labai daug, bet laimėjo pilietinės koalicija, viena iš opozicinių partijų gavo daugiau nei 36% visų balsų. Antra opozycyjnie, treća kelias partija gavo 21%, dabartinė valdančioji partija Lenkijoje gavo irgi apie 22% ir gana aukštą daug balsų gavo irgi kairiai, virš 15 balsų. Tai matome, kad Vilniuje gyvena žmonės, kurie labai stipriai nori permainų Lenkijoje. Na, gal išeiviams yra
naudingiau. Beje, kas mums naudingiau Lietuvai? Na, čia prezidento patarėjas Skaisgirytė sakė, kad apskritai Europai opozicijos koalicija Lenkijoje būtų naudingesnė. Ta prasme, kad aš sutinku, kad būtų naudingesnė ta prasme, kad iš tikrųjų bandytų nuslopinti tus visus konfliktus, pavyzdžiui, tarptautinius konfliktus, į kurie įsivėlė dar valdančioji koalicija. Geriausių pavyzdžių yra konfliktas su Bruseliu, dėl ko Bruselis sustabdė labai daug fondų, Lenkija praranda labai daug pinigų, kurie galėtų panaudoti, pavyzdžiui, atstatyti po pandemijos ekonomiką. Taip, ir kalbant apie rinkimų aktyvumą, jis tikrai aukštas, aišku, čia yra tik tai exit polls, bet vis dėlto jie gan daug pasako. Taip, 73%. Taip, čia aiškiai, iš vienos pusės aiškiai matosi, kad ir vienai kitai pusiai pavyko labai mobilizuoti savo elektoratą, o iš antros pusės iš to galima irgi pamatyti tame, kad visuomenė yra susiskaldusi labai stipriai ir viena pusė nenori, kad ateitų kita pusė į valdžią, o kita pusė nori, kad dabartinė valdžia jau paliktų tą šalį, galima taip pasakyti. Tai valdymą šalies. Tai valdymą. Ir tas klausimas, kuris tvyrojo iki rinkimų ir kuris, nežinau, ar jau yra atsakytas ar ne, galbūt jūs pasakysite, bet sakėte, kad tai yra tokios svarbos rinkimai, kurie verčia Lenkiją apsispręsti, ar eiti toliau su Europa, ar vis dėlto ne. Ar Lenkija pasirinko ar ne? Galima pasakyti, rinkimų rezultatai rodo vieną dalyką, kad visuomenė yra praktiškai per pus suskildę ir vieni iš tikrųjų pergyvena, labai bijo, kad Lenkija gali, pavyzdžiui, išeiti iš Europos Sąjungos, bijo, kad tam tikro agresyvumo užsienio politikoje, o kita pusė mano, kad būtent reikia būti tokiam labiau aktyviam, reikia labai užstoti savo poziciją ir neeiti į jokius kompromisus su užsieniu, arba jeigu eiti, tai nelabai didelius, todėl kad svarbiausia yra nacionalinis Lenkijos interesas. Tai galima pasakyti, kad tas aktyvumas parodė, kad abi pusės labai mobilizavosi ir nori pakeitimų. Vieni nori labai stiprų pakeitimų, kiti nenori pakeitimų. Ir matyt, susiskaldymas su šiais rinkimais, su jų pabaiga niekur nedingsta. Taip, tai iš tikrųjų viskas, aišku, priklauso nuo, jeigu opozicija perims valdžią, priklauso nuo valdančiosios koalicijos arba naujos vyriausybės pozicijos. Todėl, kad jeigu toliau bandys eiti tokiu pačiu keliu, kad ką kita pusė sako, mums nesvarbu, svarbiausia, ką mes manom apie valstybę ir bandysim bent realizuoti savo liniją ir ta kita pusė bus palikta. Tai tas susiskaldymas gali būti dar gilesnis arba dar stipresnis, ta prasme, kad agresyvumas, neapykanta abipusių bus dar didesnė. Ačiū Jums, kad atvykote čia į studiją po bemiegės nakties. Kalbėjome su Janu Jaceku Komaru, jis yra žurnalistas, istorikas ir tiek šioje laidoje, o įrašas kaip visada lieka 15min.lt video skiltyje. Tad jeigu nespėjote visko pasižiūrėti, kviečiu atsisukti Jums patogiu laiku. Iki.